Assalamu alaikum and welcome to the program Gram GP. On this evening's show, I have Dr. Wadood Kamali, who is going to talk to us today about issues around lung disease, COPD, asthma, bronchial asthma, and some of the symptoms and some of the things that cause and effect, as we would say. Welcome to the show, Dr. Kamali. Thank you, Doinabad. Thank you very much for having me, Raimava. Welcome to the show. So, we'll start off with the more simpler things which are more common, which is asthma, which is it's a lung disease as such, or can you give us a little bit of information about what are the causes of asthma, and what it is, how do you identify asthma and not a bronchial infection, and how, if you wouldn't mind. Sure. So asthma is basically the inflammation of the lining of the lung walls. So and in asthma, the actual lungs and the lung walls are on a constant inflammatory kind of process. So constantly inflamed থাকে. So যাদের asthma থাকে or other symptoms গুলো হচ্ছে wheezing, cough, শ্বাসনিতে অসুবিধা. Now certain things can trigger asthma exacerbation. That means a flare up. So a flare up কিভাবে হয়, যদি ঠান্ডা থেকে হতে পারে, virus থেকে হতে পারে, certain infection থেকে হতে পারে. Now how is asthma identified? Usually it's early on when you realize that if you have a constant cough, you feel short of breath when you're running, difficulty in breathing, you can't do activities, children can't sleep through the night, they're always coughing, waking up. These are signs that there may be something wrong with the lungs, and that's when you go to your GP. We do tests, and hopefully through clinical assessment and sometimes through breathing tests we can identify asthma. আমার নিজের বাচ্চাটা when he was younger, একবারে 5 বছর পর্যন্ত, as soon as it got to winter, তার asthma শুরু হয়ে যেত কি, he would get an attack of asthma, and obviously the bronchioles would tighten up, and it's very difficult when a child is young, because as you said, but I'm saying that even from 3 to 5 months, it started off when they said it was like bronchial. So just to advise parents who are watching today, having a Bangla bolen kono shubida nai, what you said about the signs, but when they're young children, they get worried. Should they, call the doctor, not call the doctor? Err on the safety side, would you say? Absolutely. So the two main reasons why children in the UK die, one of them is road traffic accident, the other is asthma. So it can actually kill. And so absolutely, if any mom and dad, kunu ma baba, young ছোট ছোট বাচ্চাদের যদি মনে করেন যে শ্বাসে অসুবিধা হচ্ছে আর হিস্ট্রি অফ অ্যাসমা থাকে এবং কন্ট্রোল হচ্ছে না, ডেফিনেটলি অ্যাম্বুলেন্স রাখা দরকার. দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং. এই সাইনগুলো কী সাইন? ধরেন আপনার বাচ্চার বয়স 1 বা 2 বা 3, আপনি জানবে কীভাবে ওর অ্যাসমা আছে কিনা না. দ্য সাইন্স টু লুক আউট ফর, সাইন্সগুলো হচ্ছে ও যদি শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়, নট ফ্রম কফিং বাট শ্বাস নেওয়ার সময় খুব কষ্ট হয়, সার্টেন সাইন্স আছে যেগুলো আপনারা নিজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবেন. নাম্বার 2, cough. So এটা mild, but severe asthma ও শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে, can't complete sentences. যখন কথা বলে sentences গুলো সম্পূর্ণ করতে পারে না, they can't complete sentences. That's a sign of severe asthma. Certain things you can see on the body when the middle of the throat gets pulled in, or the rib cages, you can see the skin is being tugged in, and they look visibly distressed, they can't complete sentences. And the wheezing, absolutely, that's one of the key things. এগুলো আপনি সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স ডাকবেন বা ডাক্তারকে ফোন করবেন, বাট err on the side of caution. সন্দেহ থাকলে just call your doctor, no problem, because we want to prevent. There are some families আমরা যারা মনে করে একটু অপেক্ষা করে দেখে ভালো হয়, কিন্তু এইটা কারণে অনেক বাচ্চা মারা যায়, which is preventable. And it is better মানে আগেবারে যদি তারা রিং করে it's much better than waiting, and it could be a simple case of a nebulizer that could ease the child's breathing, but that's one aspect of restriction of the lungs and of breathing, but there are many more. So lung disease, for instance,
there are different types of lung disease. Can you please elaborate on the different types of lung diseases? So বিভিন্ন lung disease অনেক কারণ আছে one common জিনিস হইছে যে asthma হচ্ছে বাচ্চাদের বা middle age আমাদের বৃদ্ধ যারা আছেন আপনারা শুনতে পারেন COPD chronic obstructive lung disease এটা মেইনলি হয় আপনারা যদি smoking করে অনেক বছর if you smoke for a long time you can develop COPD. COPD is something like asthma where breathing করতে difficulty হয়, there's inflammation of the actual bronchioles. আপনারা হয়তো শুনছেন যে bronchiolitis and emphysema, so এইটা হচ্ছে এক ধরনের COPD. এইগুলো ছাড়া আপনার ইনফেকশন নিউমোনিয়া আছে যেটা কমনলি হয় বাচ্চাদের বৃদ্ধ হয়, so it's basically infection of the lungs. তারপর cancer, these are the most common things. Cancer, lung cancer, very common, strongly related to smoking, so 85% of lung cancer কারণ হচ্ছে smoking, so these are the common things. আমরা মানুষটা তো বেশি সিগারেট খাওয়া অভ্যাসে আছে তো না আর স্টার্ট করে তারা কিন্তু কম বয়সে হ্যাঁ তা মানে COPD আমার যখন জানার মতে আছে তো অনেকজন মানুষ তারা একটু বয়স্কার মানুষ আছে যে একটু লং টাইম তারা আমার বাপও তো COPD আছে বাট মানে এটা তো লং টাইম ওর তারা very high cigarette high এটা it happens but like you said what with lung cancer, how do you think how is that diagnosed, and how would you not think it's just bronchial or it's just some people will say no I've just got a bad chest, I've just got আমার chest একটু cough আছে আমার এমন একটা কিছু নাই তারা এটা ওর কোনো জোর দেয় না, but when is the point that you say no it's serious enough to go to the doctor and get it checked? Sure. So from a lung cancer point of view, if nothing else, if you see blood in your sputum when you cough and there's blood and there's significant blood, that's a key indicator for to go to the doctor and say, look, this is what's happening. Eta chara jodi apnar if you start losing weight, that's another indication that it may be something more serious like cancer. So jodi ei cougher মাধ্যমে sputum e apnar রক্ত থাকে এবং if you're losing weight plus আপনার যদি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে মানে আপনি যদি স্মোকিং করেন দেন হায়ার রিস্ক অফ লাং ক্যান্সার, এইগুলো কম্বিনেশন থাকলে একটু জিপিতে যাইতে হইবে। আর যদি আপনি স্মোকিং করেন না and then you get blood in your sputum and weight loss, তো এটা অন্য কিছু হইতে পারে, বাট যদি স্মোকিং করেন প্লাস ব্লাড ইন দ্য স্পিউটাম তাহলে জিপিতে অবশ্যই যাবেন, সাথে যাবেন। A lot of, as you said, but a lot of people where they're coughing a lot and they strain their throat as well, and so there's a usual time for this nine একটা সময় আছে যেমন শীতের সময় আইছে এখন তো একটু বেশি বাড়বো, so what can people do? Is there something they can do in the mornings or the evenings that would help? In terms of the coughing, in terms of the coughing, in terms of just because it is a season change. A lot of people say have a hot drink with ginger or whatever. But is there something in particular that you would suggest if people suffer a lot or continue, over have a regular thing about getting coughs, when it comes to winter time? So in terms of seasonal, so যখন শীতের সময় আসে তখন অনেক মানুষ এটা বেড়ে যায়, অনেকের গ্রাস সামারের সময় আসে, so depend triggerটা কি। So যদি ঠান্ডা হয় তাহলে তো অবশ্যই you have to stay warm. The other thing is যারা কফ বেশি তারা usually either COPD or asthma একটা ডিজিজ আছে, সো এই উভয় ডিজিজের জন্য you have two types of medicine. One is a preventer, এই যে ব্রান ইনহেলার প্রিভেন্টার ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা রেগুলার ভাবে নেওয়া। সো যদি দেখেন আপনারা শীতের সময় এই সিমটমসগুলো বেড়ে যায়, শীত শুরু হবার আগে প্রিভেন্টার ইউজ করা, ইফ ইউ নট ইউজিং ইট অল থ্রুআউট দ্য ইয়ার, উই অ্যাডভাইস সমস্ত বছর ইউজ করবেন, এইটা ডেফিনেটলি ইনক্রিজ করবেন যাতে এই কফগুলো সেটেল হয়ে যায়। So definitely those are important. That's really important, because I know you feel better, you don't think you should take the inhalers. অনেক মানুষই তো নানি যখন একটু বেটার ফিল করবো না তখন বন্ধ করে লিবা, কিন্তু আসলে বন্ধ করা ঠিক নাই, সব সময় এটা ব্যবহার করতে ইউজ করতে, then it will ease and hopefully
for it not to get too serious. একটা পয়েন্ট হলো আমরা তো বন্ধ করে দিয়ে সব ভালো হয়ে যায়, বাট একটা জিনিস রিমেম্বার করতে হবে, asthma বা COPD, certainly asthma আপনার walls of the lungs is in a constant inflammatory process, এটা স্টপ হয় না, constant, আর যদি এটা ইনহেলার স্টপ করে দেন তে ইনফ্লামেশন কনস্ট্যান্ট বাড়া যাইব আর কনস্ট্যান্টলি থাকবো, আর কনস্ট্যান্টলি থাকলে ড্যামেজ লং টার্ম ড্যামেজ হয়। সো যত ড্যামেজ কমে রাখতে পারেন ইনহেলার নেওয়া তত বালা। সো ইনহেলার নেওয়া যদি তখন বালাতে হয় কন্টিনিউ করবে ইনহেলার নেওয়া, যাতে এই ইনফ্লামেশন আবার জায়গা থাকে না। And that's really good advice, please do call in. Our number as screen on is. I have another question. We're going to go to a break shortly, but please do call in if you have any issues or any questions that you have for Dr. Kamali, and we'll be happy to take your calls. So after the break, we'll talk about a bit more about COPD and lung cancer, and what are the other issues around breathing. Thank you. Assalamu alaikum and welcome back to Hello GP. With me once again is Dr. Kamali. Dr. Kamali, just before we went to the break, we were talking about the bronchial issues and about the different types of asthma pumps that are given. Perhaps you can elaborate a little bit more on what is the blue, the difference between a blue and a brown asthma pump, and why you need to take them. Okay, sure. So when you have asthma or COPD, যখন আপনার COPD বা asthma থাকে এবং আপনাকে ইনহেলার দেওয়া হয়, সো প্রথমত একটা ব্লু ইনহেলার দেওয়া হয় এবং এর সাথে ব্রাউন বা অন্য কালার ইনহেলার দেওয়া হয়। ব্লু ইনহেলার হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি রিলিভার, সো রিলিফ করে, যদি আপনার একটা সমস্যা আসে এটা ইউজ করলে এটা রিলিফ হয়, সাথে সাথে রিলিফ হয়, এক্স্যাক্টলি রিলিভার। ব্রাউনটা হচ্ছে এই প্রিভেন্টার, মানে আপনার এই সমস্যা আসার আগে এটা প্রিভেন্ট করে ফেলে। সো আপনাকে যদি ব্রাউনটা দেওয়া হয় এর মানে আপনার লাংসগুলি অত ভালো নয়, এই ব্লুটা বারে বারে ইউজ করতে হয়, মানে বারে বারে ইনফ্লামেশন বেড়ে যায়, সো এটাকে কাম ডাউন করার জন্য, প্রিভেন্ট করার জন্য ব্রাউনটা দেওয়া হয়। এবং ব্রাউনটা মেইনলি হচ্ছে স্টেরয়েড বেসড, এটা যেটা ইনফ্লামেশন, যে কনস্ট্যান্ট ইনফ্লামেশন লাংসগুলো থাকে এইটাকে কমিয়ে আনে। সো এইটা যদি রীতিমতো ইউজ করা হয়, সবসময় ইউজ করা হয় এই সকালে এবং বিকালে, তখন আপনার এই লাংসগুলি বারে বারে সমস্যা করবে না। এই সমস্যা যদি করে না তাহলে ব্লুটা দরকার হবে না। সো দিস দ্য ডিফারেন্স। সো অনেকে মনে করেন এই ব্রাউনটা দরকারটা কি, আমার ব্লুটা খুব ভালো কাজ করছে, যখন কিছু হয় আমি ইউজ করি, ব্রাউনটা দরকার কি? তো ব্রাউনটা আপনাকে ভালো রাখায় এইটা কনস্ট্যান্টলি ইউজ করতে হয়। What is a steroid? So steroid is a particular class of medication. আপনার অনেক জায়গায় স্টেরয়েড শুনবেন, এটা বিভিন্ন ফর্ম আসতে পারে। সো ইনহেলার, ক্রিম, ট্যাবলেট, লিকুইড মেডিসিন। এই যে আমরা এক্সিমার জন্য স্টেরয়েড ইউজ করি, এটা হচ্ছে ক্রিম। সো এই পার্টিকুলার মেডিকেশন ইজ ভেরি গুড, ভেরি স্ট্রং, ভেরি পাওয়ারফুল, এবং শরীরে যত ইনফ্লামেশন আছে এইগুলো খুব সাথে সাথে এটা দমন করতে পারে। এক্সিমা যেটা, এটা ভেরি সিমিলার টু অ্যাসমা, এই হিসাবে যে ডিজিজ প্রসেস ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম বাট ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য বডি। So inflammationটা কমায়। So this is what steroid generally does. অনেক মানুষের যেমন ফ্যামিলির ভিতরে তারপর যে হাউজনের বেশি এক্সিমা, তারপর হাউজনের বেশি অ্যাসমা, তারপর বিকজ এটা তো লিংক করা আছে। So I mean, it does one mean that you negate the other, or is there a link between the two in the sense of, okay, I've got asthma, but can I have eczema as well, or is there a difference? Because I know they're linked in that sense that some people will have asthma, some people will have eczema, but what if you have both? Sure. So actually asthma, eczema and hay fever, actually linked, or they're all linked in the sense that hypersensitivity reaction body maze hoy, hypersensitivity reaction hoile lungs hoile eta asthma, jodi disease propensity thake, skin hoile eta hor eczema, or hay fever usually nose and throat and ears. So dekhba protita ei tinota disease steroid ekshomay use kora hoy, যখন ফর এক্সাম্পল এক্সিমা যে ইমোলিন খাস করে না, স্ট্রং মেডিসিন স্টেরয়েড না হয়, যখন সময় হেইফার খুব বেশি দেখে ট্যাবলেট খাস করে না, নেজাল স্টেরয়েড, ইনহেলার স্টেরয়েড যেটা যখন আপনার সালবিটুম নাফাম করে না, ইনহেলার স্টেরয়েড, সব জায়গায় স্টেরয়েড এটা কাম ডাউন করে দেয় এই রিয়াকশন। সো একটা হইলে আরেকটা সম্ভাবনা বেশি।
and you might find যে আপনার যদি এটাকে বলে atopy, so people are atopic, so একটা দিনের likelihood তার ওইটা বাদে হইতে পারে, hay fever বাদে হইতে পারে। Earlier on, আমরা একটু আগে আমরা বলছিলাম যে বাচ্চা into, you know, young children, very young children can have asthma or bronchial problems. I think, you know, maybe we can, you know, perhaps elaborate a little bit more on childhood asthma. Sure, okay. So ছোট ছোট বাচ্চা যারা আছে 1-2 বছর তারা ইউজুয়ালি অ্যাসমা হয় না, তারা উইজ হয় এবং একটু বড় হলে অ্যাসমা হইতে পারে না। অ্যাসমা ইউজুয়ালি ডায়াগনোস করা যায় না 5 বছর আগে, কারণটা হচ্ছে 5 বছর আগে তারা ইউজুয়ালি যে ব্রিদিং টেস্টটা যেটা মাধ্যমে ডায়াগনোস করা এইটা করতে পারে, এর আগে করতে পারে না। সো ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করা যায় একটু বয়স্ক বাচ্চাদের, বা ছোট ছোট বাচ্চা 1-2 বছর তারা উইজ হয়, অনেক সময় মা বাবার হয় কি উইজ শোনা যায়। এইটা জেনারেলি বয়স ভাইরাল উইজ, ভাইরাস এইটা ইনডিউস করে মানে ট্রিগার, এবং উইজ হয় এইটা থেকে আবার চেস্ট ইনফেকশন হইতে পারে। তো যখন বাচ্চারা ছোটো ছোটো বাচ্চারা দেখবেন উইজ হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এই ব্লু ইনহেলার খাস করে, বাট এটা নট নেসেসারিলি অ্যাসমা, এটা উইজ হয়েছে বাট ভাইরাসে উইজ হয়েছে না। ভাইরাল উইজ হইলে যেন অ্যাসমা কোনো there's no link, because একটা হচ্ছে ভাইরাসের কারণ আর একটা হচ্ছে হাইপারসেনসিটিভিটি। সো ছোটো ছোটো বাচ্চার উইজ হইতে পারে, ওইলে সমান ট্রিটমেন্ট, সালবিউটামিন ইনহেলার, বেশি অসুবিধা হইলে হসপিটালে যাওয়া লাগে, নেবুলাইজার which is a strong way of putting the aerosol in, কোনো সময় স্টেরয়েড through the veins, খুব মারাত্মক হইতে পারে, বাট ভাইরাস এটা ইনডিউস করে। So it's very important to know the same signs and treat it quickly. That's, you know, Manita, so important, amra jana. When we talk about, you know, lung diseases as such, I mean, a lot of people in Bangladesh, they've smoked from a very, very young age, and you know, when they come to this country, obviously it's more freely available. There's a long term of smoking, which then causes all these other bronchial issues. How, you know, what do you think is the best way to look at lifestyle changes once either in the UK or Bangladesh, in order to look at more preventative measures, or in fact, you know, to address the current issues, current problems? Sure. So Bangladesh এবং এই দেশ Bangladesh, for example, healthcare has developed, one of the main things is like smoking. Now we know 85% of lung cancer is related to smoking. COPD is caused essentially by smoking, damage over the years by smoking. Asthma, if you're asthmatic, smoking can trigger it. Smoking lungs are weak or infection rates higher. So ultimately, if there's one thing you can do for to prevent COPD, or even COPD, or if you stop smoking, your lungs tend to calm down. So Bangladesh lifestyle hishabe smoking is one of the key things. It যদি stop করা যায়, you're a long way to having healthy lungs. এই দেশের সমান জিনিস preventing smoking. So ছোটো খালো যে কীভাবে এটা prevent করা যায়, you can do it through advertising, smoking cessation programs, or প্রথম থেকেও তারা যে socially যে কারণে smoking করা, boredom or peer pressure, এইগুলো দেখা লাগে, but smoking is one of the main things. I mean, there's a lot of awareness programs and a lot of initiatives that come out from NHS, you know, stop smoking, etc. One of the things I forgot to ask you, I just wanted to know, where does emphysema fit in between the lung diseases and COPD? Okay, so COPD, which means chronic obstructive pulmonary disease, মানে শ্বাস ফলাইতে অসুবিধা হয়। Now there's two main types of COPD, যেখানে শ্বাস ফলাইতে অসুবিধা। One is emphysema and one is bronchiolitis. Emphysema হইছে যখন bronchioles, মানে the pipes in the lungs go and end up in small pockets called bronchioles. এইগুলো যখন একটু ড্যামেজ হয়ে যায়, secretions mucus সৃষ্টি হয়ে যায়, ড্যামেজ হয়ে তারা এক অংশ ব্লক অফ হয়ে যায়, and air gets trapped in there. যখন air gets trapped in small pockets, then your lungs expand actually. So আমরা যখন COPD করি, আমরা x-ray করি, x-ray যদি দেখা যায় lungs are expanded, that suggestion COPD আছে emphysema type. So it is emphysema যখন alveoli and bronchioles, they expand and trap air and then
ঠিকমতো খাস করে না then next to that you have bronchiolitis so that's more as further up in the bronchiole যখন damage হয়ে যায় তখন secretions mucus এই যে যখন COPD a lot of mucus বার হয় কফের সাথে এইগুলো এখানে বই থাকে and they just sit there and that causes obstruction when you're trying to breathe out so they're slightly different and that's where it comes from that's obviously with the different terminology, the different aspects of emphysema, COPD, etc. As you know, when you as a family, how that affects the family as a whole. Because you know, when a parent is suffering like that, sometimes it's constant coughing. It puts a strain on the whole family because you don't, you know, in the beginning you're not sure if it's a virus. Or if it's anything else. So other than you know, stopping smoking, looking at lifestyle changes, what do you suggest that, you know, you can use instead of, you know, I mean there's lots of things advertised such as patches or chewing gum or whatever, but as a doctor, knowing what the lifestyle is of our community, and it's either going for the pan and the gras or it's going for the cigarette, but you know, but both of them cause a certain level of damage. You know, going further into the lifestyle changes, what should we at least try to, you know, encourage our parents or elders or those who are smoking when they're young? If you're young, then obviously you're a lot more aware that smoking is not good for you and there are a lot of other alternatives and to exercise, etc. But are there things that we could encourage for more elderly people, i.e. breathing exercises? Yeah, so যখন COPD হয় বা লাংসের সমস্যা হয় তখন আমরা first of all you talked about essential replacement therapy, whether it's patches or tablets or other things. So main thing হচ্ছে যদি স্মোকিং করেন স্মোকিংটা স্টপ কিভাবে করা যায় জিপির কাছে যাইবা there are different ways that help করতে পারবা through replacement therapy, as I said, nicotine replacement, hair patch, hair tablets. The other ways to kind of change your lifestyle, you have to find out why. Some of the ma baba jara asoin mainly babara tara to smoking kholoy tara jon awareness hoy je amra smoking khole amra family effect hoy to it is a strong factor. Number 3 tara je socially smoke koroin socially eta modify kora lage udharon ekta dei so ekta room jodi ekta husband and wife sleep koroin husband smoking koro onoboroto the wife through passive smoking ta niyo COPD ওই যায় যদিও তাই আস্তে লাইফ স্মোকিং করেন না সো এই স্মোকিং এ আপনার ওয়াইফের এফেক্ট হইব বা ওয়াইফে স্মোক করলে হাজবেন্ডের এফেক্ট হইব বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি ইয়াং প্রফেশনাল যারা আছেন if you smoke in the house it affects your kids and they develop lung problems from very early on and that would be a shame and that is the thing I want to move on to is the effects of passive smoking on children and other adults that then people aren't aware of. They think that, you know, if they're smoking then that's, you know, it's an issue for them, but actually it does affect the whole family in different ways. And as you said, passive smoking is, you know, they may not have smoked a cigarette in their whole life, but because they're in a room where there isn't aired and, you know, it's smoke and everything, they are inhaling. Yeah, absolutely. So passive smoking is a big issue, especially if someone is smoking heavily in their house. People who have lived with them for many years, tarato eventually disease oizai, they end up having COPD. Bachara is more kind of a sensitive issue because no mom and dad want their children to start off with a life with bad lungs. So bachara especially safe rakhal lage gorazudin khao smoking koroin we would suggest stop smoking, that's the best thing. But khorto ile khanto baire korbai and look at replacement therapies. Secondly, if you have friends who smoke you know, in a big group, try to talk and, you know, eliminate that. That would certainly help. So it's all about lots of social factors, but as a community, as a health system, we need to encourage through promotion other programs, just smoking stop Parabala, explain the kind of bad effects. It's not just lungs through smoking. Every cancer in the body is related to smoking. You know, really? So smoking has some effect, some more than others. Smoking has some effect because it changes the genetics and that mutation that causes
cancer. So definitely smoking is one of the key things, not just in the UK, I think in Bangladesh, where for example, our project Gram GP, one of the key things I'm going to focus on is how can we stop people smoking? It doesn't stop Khorazai. For very little money, you save a lot of disease, save a lot of people. So that's very important in a poor country as well. I applaud Gram GP for the work that they do, because I mean, without it, the levels of incidences that go undiagnosed and cause, high rates of mortality is there. But I think after the break we will go into talking about what are the treatments for lung cancer, lung disease, and how as a GP or as a family what support they can get if there are things that are diagnosed, and of course, we all hope that it's never comes to that case, but inevitably, as age is a huge factor because of the prolonged smoking, etc. Exactly. So, after the break, we'll talk a little bit more about what we can do or what are the remedies. Sure. Thank you. Please do join us after the break. Assalamu alaikum and welcome back to Hello GP. I'm going to go straight because we have a caller on the line. Can you please put me through to the caller? Caller, assalamu alaikum. জি আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম caller, আপনাদের একটা প্রশ্ন করতে চাইরা। জি আমার প্রবলেম হয়েছে আমাকে বলেন আপনার প্রশ্ন। আপনি একটু বলেন। যে আমার বাম হাতের মধ্যে ফেব্রুয়ারি থেকে কিছু প্রবলেম হয়, যেমন আমি ফিটনে নিতে পারি না, সামনে একটু নিতে কষ্ট হয় বা সাইডে দিয়ে নিতে একটু কষ্ট হয়। তো আমি আমার জিপি করতে গেছিলাম, তো প্রথম অবস্থা আমাকে কিছু পেন কিলার দিল, যে 1 মাসের মধ্যে আমি খাইলাম, খাওয়ার পরে কমছে না, আবার গেছি, তারপরে আমার একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছে, হয়েছে যে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন, তো এটা দিলে কমে দিব, কিন্তু কমছে না। তো আমার খুব রাত্রে বিশেষ হয়ে রাখি, আমি ঘুমাইতে পারি না একবারে, এই যে আমার হাত লাগে আর কি, যে খুব বেশি হেভি লাগে, প্লাস অবশ লাগে, জিন করে, সামটাইমস খুব বেশি পেইন হয়। এখন আমি কিতা করতে পারি? আমার ডাক্তারে এখন আমাকে কথা করা না আর কি, তো আমি একটু পরামর্শ চাইছিলাম। আচ্ছা, Dr. Kamal, do you have any questions? Thank you. আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আমরা একটু বাদে দিব। আপনার এত বেদনা, এটা ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে এলবো না শোল্ডারে দেওয়া হয়েছে? যে শোল্ডার না, নাকি যেটা আমার শোল্ডার, ফ্রোজেন শোল্ডার করা দারুণ ছিল। তো বাংলাদেশে তো আপনার কোনো প্রবলেম লেগে গেলে তারা অ্যাসেসমেন্ট করুন, টেস্ট দেয়। এদেশে তো আপনার ওইটাই প্রবলেম আছে, যে তারা আমার এখনো টেস্ট করছেন না যে আমার কি প্রবলেম। ওকে, থ্যাংক ইউ কলার। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমরা একটু পরে দেব। সো ওকে, থ্যাংক ইউ কলার। আমরা একটু পরে আপনার কাছে আবার আসবো, ঠিক আছে? আমি লাইনে, আপনার লাইনে তা হোক, বাট আমরা সরাসরি উত্তর দিলাইমু বা এখনো দিতাম। সো জাস্ট টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন, আপনার যে সমস্যা এটা শোল্ডার লাগে রয়েছে, সো এই যে হয়েছেন ফ্রোজেন শোল্ডার, হয়তো আপনার জিপিএ চিন্তা করতে পারেন ইনো কোনো স্ক্যান করলে ভালো হইব কিনা না। অনেক যে ডায়াগনোসিস এটা এক্সামিনেশনের মাধ্যমে হয়, হিস্ট্রি মানে আপনার সাথে কথা হইয়া যেভাবে সমস্যা ওটা থেকে বোঝা যায়। এক্সামিনেশন অবভিয়াসলি করা যায়, বাট প্যান্ডামিকও অবভিয়াসলি একটু কেয়ারফুল এক্সামিন করা লাগে, কারণ যদি যায় না বাদে করোনা ভাইরাস স্প্রেড হয়, ওইটা একটা জিনিস। তারপরেও আপনার যেগুলো অসুবিধা কমেন না, ইনজেকশন তারা দিচ্ছেন, তো অবশ্যই আশা করি তারা এক্সামিন করছেন। এরপরে যদি খাস করে না, তা আপনার একটা স্ক্যান করলে ভালো হইব, এটা আপনি জিপিএ কনসিডার করবে, আবার যাইবা তাই হয়তো চিন্তা করবো স্ক্যান করলে ভালো হয়, আলট্রাসাউন্ড, মাঝে মধ্যে এমআরআই স্ক্যান।
তারপরেও যদি ভালো হয় না, ধরো এটা ডায়াগনোসিস হয় ফ্রোজেন শোল্ডার, আপনার কয়েকটা বিশেষ হইরা এক্সামিনেশন আছে যেটা আপনার ফিজিওথেরাপি এক্সামিনেশন এটা করতে হইব। এনে কোনো ব্লাড টেস্টে কিছু ধরা পড়তো না, বাট মেবি আ স্ক্যান, আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান। যদি অন্য একটা সমস্যা হয়, ধরো ফ্রোজেন শোল্ডার না হয় ইমপিঞ্জমেন্ট সিনড্রোম যেটা হয় এটা হয়, বা বার্সাইটিস ইন দ্য শোল্ডার, এটা হইলে আবার স্ক্যানও ধরা পড়বো। এটা হইলে ইনজেকশন দেবো হয়, আর এটা যদি ইনজেকশন খাস করে না আর আপনার পেইন কিলার খাইয়ে খাস করে না, তো হয়তো জিপিএ কনসিডার করতে পারবে ফিজিওথেরাপি। অনেক এক্সারসাইজ আছে যেটা আপনাদের সমস্যার একটু হরাইয়া রাখিলে বড় স্পেস বড় হরে। বেশি অসুবিধা হইলে আপনার অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে ওইও পাঠানি চিন্তা করতে পারবে। বাট মেইন জিনিস হয়েছে আপনার জিপের কাছে যাইবা, মাতবা, আর দেখবা যেগুলো খাস করেন না এখনো প্রবলেম আছে। আমি লেটারে ওয়েট করবো, তারা আমার 2 থেকে 3 সপ্তাহ দিতে আমি লেটার পাইনি, আর তারা অর্থোপেডিকের কাছে রেফার করছিলাম, বাট আমি পাইলাম না। In the meantime, কোনো কিছু পাইলাম না, লাগে আমি আমি খুব কষ্টে বাজে রাখছিলাম, বিশেষ করে আমার খুবই প্রবলেম হয়ে যাচ্ছিল সেটাকে আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাইলাম যে তারা অর্থোপেডিক একটা বিষয়, আমার চিকিৎসাটা খিতা হইতে পারে লাস্ট So orthopedic surgeon কাছে যদি রেফার করা হয়, obviously এই ওয়েটিং টাইম একটু কাছে করোনাভাইরাসে রিস্ট্রিক্ট করে দিছে, ওয়েটিং টাইম আর একটু লম্বা হয়েছে। সো এটা দুঃখজনক বিষয়, আই হ্যাভ টু সে। আর আপনারা লাখান অনেক পেশেন্ট আমরা সাফার করা। সো আমরা ইন দ্য মিন টাইম পেইন কিলার্স নৌকা সালাউকা আর অর্থোপেডিক সার্জন দেখা কেতো হইতে পারে। কয়েকটা জিনিস হইতে পারে, স্ক্যানে দেখা যায় বুঝুন স্ক্যান করো এর মাঝে, whether it's frozen shoulder, whether it's I think if she goes to the doctor, আপনি একটু স্ক্যানও লাগে কি ওটা লাগে, you know, perhaps ask for your doctor and take it from there. We have another caller on the line. Thank you, sister, for calling in. Thank you. Can I have the next caller, please? Okay, I'm sorry that call dropped. Okay, no problem. That's fine. You know, I feel really sorry for the sister, but I do understand that obviously it's very hard to treat if you don't have an ultrasound or an X-ray or anything. And if it's, you know, if it's muscular, then it's not going to show up on an X-ray. It's going to need an ultrasound. Yeah. So I think ultrasound is probably what may have happened. It's difficult because we didn't ask her. Now, ultrasound is helpful. Like an orthopedic surgeon, they would probably take it further from there. We hope you get better, sister. For you know, thank you for calling in. So we're going to go back to looking at how, you know, once a lung cancer has been diagnosed, what is the next steps for the patient, you know, following consultation. Okay, so আমরা একটু ফেসে যাই দেন। So first of all, it's very important আপনারা symptoms কি তো ওটা খেয়াল রাখতা, weight loss এবং blood in the sputum, 2 main symptoms. But if you have any সন্দেহ যদি থাকে, for example আপনার আম্মার বা আব্বার লাং ক্যান্সার আছে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, ডেফিনেটলি যাইবা, নাম্বার 1। নাম্বার 2, রিফারেলস, জিপি এর সাথে দেখবা আপনার সিমটমসগুলো আছে, আপনার রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, স্মোকিং বা ফ্যামিলি হিস্ট্রি, রিফার করবা। যখন হসপিটালে যাইবা উইদিন 2 উইকস দেখা হইবা আপনার যদি ডায়াগনোসিস হয়, লাইকলিহুড থ্রু তারা ইনো কিতা করবো, তারা স্ক্যান করবা, সিটি স্ক্যান, সামটাইমস এমআরআই স্ক্যান, দেখবো লাং ক্যান্সার আসেনি। বাট আলটিমেটলি ডায়াগনোসিস হয় ফ্রম এ বায়োপসি। বায়োপসি মানে মাংস টুকরা নিয়ে তারা দেখতে হইবে যে নিনো সত্যিকারে লাং ক্যান্সার আছে কিনা না। এটা অবশ্যই এই যে হসপিটাল প্রথম দেখা হইব, স্ক্যান করাইব, তারা হবে লুক ভেরি লাইকলিহুড দ্যাট দেয়ার ইজ ক্যান্সার দে। সো তারা দ্রুতভাবে এটা বায়োপসি করবো, দরকার হইলে বায়োপসি কইরা যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে এটা ক্যান্সার, দে হ্যাভ টু ওয়ার্ক আউট হোয়াট টাইপ অফ ক্যান্সার। Some cancers are more aggressive, খুব দ্রুতভাবে মানুষ শরীর খারাপ হয়, some cancers are a bit slow. But overall তারা in terms of treatment depends on the cancer, but main modes of treatment really get chemotherapy, radiotherapy এবং surgery. So surgery is good if it's very localized. এক ছোট টুকরা যদি ক্যান্সার থেকে স্প্রেড হয় না, এটার সাথে সাথে খাটি দিলে হোপফুলি এটা যায় গিয়ে আর হয় না। যদি একটা স্প্রেড হয়ে যায় আর এগো অপারেশন করা যায় না, তাতে ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট কিমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি, বা অন্য কারণে যদি অপারেশন করা যায় না, কিমো রেডিও ইজ ইম্পর্টেন্ট। বাট যদি স্প্রেড হয়ে যায় লাংস থেকে অন্য অর্গানে যায়, মানে রক্তের মধ্যে যায় গিয়ে,
তে আবার that's very difficult because then you can't cure it and it's end stage. It's very important আগে আপনার যদি সিম্পটম থাকে সাথে সাথে জিপির কাছে যাইবা ইনো কোনো সন্দেহ থাকে না জিপি সন্দেহ হলো সাথে সাথে ফাটাইবা within 2 weeks দেখাইব ইনো ডিলে হয় না আমরা যেটা হয় 2 week wait referral আপনার যাইবা যাতে আগে পিক আপ করা যায় spread or ইসমনতা and this is where Bangladesh again we don't have that system a good system through Gram GP if we can pick up these symptoms early তারা যাইন সাথে সাথে আমরা একটা ইয়া করি তাহলে আগে বাগিরে ধরা পড়ব and treatment cheap হইব আগে করা যাইব I mean it can't really express the urgency and the importance of going to your GP at an early stage if you think that this is more than just a slight chest infection. And repeat once again, if there is blood in your sputum, you know, when you're coughing up and it's phlegmy and it's bloody, then, you know, that's a sign of concern. So, you know, please do take it seriously. Make an appointment to see your GP. Absolutely. And, you know, get the earliest treatment possible. As I said, it's just a 2-week referral, so you will be seen as soon as possible. And that, you know, and hopefully you catch it early, then, you know, there's every chance that you'll go on to, you know, after treatment, to, you know, to live a full and normal life, you know, and that's really important for all our viewers to know and understand. You know, we've gone through what it, you know, as a baby. Once again, we'll just recap. If it's a baby and you're worried and you're concerned, please don't sit on the sidelines. Call an ambulance, call the doctor, get the child checked out. It's very important because, you know, it causes great breathing difficulties, and just thinking that they might go away may not be the answer. And then if it's a child who's a little bit older, who can't hold full sentences, is finding breathing difficulties, possibly the cause could be asthma or bronchial infection, if I'm right. Yep, right? yep. Again, please do go to your doctor. Your doctor could prescribe a number of different medication, and that could be oral, and it could be as in a spray, or, you know, if in more serious cases, it could be intravenous, which is through a drip. So I mean, you know, looking at the issues around lung and chronic lung disease, the percentage of Bangladeshis in the UK that have been smoking for a long time and suffer these weaknesses, how do you think, you know, I'm going to ask this question, how do you think that COVID, because it's something about restricted, how's the impact on, you know, people who are already perhaps suffering from bronchial? Do you think that is one of the reasons maybe that Bangladeshis are more susceptible or have been more susceptible from you know, dying from COVID? So with COVID, obviously it's a huge issue now, and unfortunately Bangladeshis and South Asians are disproportionately affected in terms of death. There's lots of reasons for COVID: multi-generational living, diabetes, chronic disease, but certainly smoking as well, because smoking more prevalent in the elder population. Yes. When they smoke younger as well, unfortunately. When they smoke over the years, the lungs are damaged. Now, if the lungs are not efficient, damaged, and then you have COVID, which is predominantly a lung-related condition, and immune system, but lung related, then you're a higher risk of going to respiratory failure, ending up in ITU. So absolutely this is related, and this is partly why more of our population have had to be admitted to hospital, had to go on ventilators, and once you go into a ventilator, your survival rate goes down further, and that has knock-on effects on other organs. So definitely smoking has played its part. So, you know, I mean, we're coming to the end of the program, and by no means have we not covered a lot of things. And I know I brought in the issue of COVID right at the very end, but I think it's very important for us to understand that we must try to help ourselves, you know, because COVID is, you know, it's a pandemic, it's everywhere, and we're coming up to the winter months where a lot of people will be suffering from bronchial infections, colds, flu, etc. Please, you know,
it's in your interest, in the interests of your family, if you can see someone to reduce your smoking, because sometimes it's not that easy to stop altogether, then please do. And if you have any concerns about your breathing or about any chest problems that you may be having, or please do see your GP. It's been wonderful having you once again on the program and talking through these kind of issues so that everybody understands, and has a better understanding of what can be done, how things occur, and what perhaps the remedies can be or should be. Thank you once again from Hello GP. We look forward to seeing you again on our next program. Thank you for joining us.